ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ ደግሞ ሎጂክ ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ ከቻፕተር 3 የተውጣጡ የፋይናል ጥያቄዎችን የምንሰራላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜ የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ጥያቄዎችንም ሆነ ሌሎች ተጨማሪ የፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችን ማግኘት እና መጠቀም ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ አገልግሎቱን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን። ነምበር 1 What is the primary focus of study of logic? A. It study about the structure of language. B. The analysis of argument. C. The history of philosophy. D. The study of emotion. Primary focus of study of logic will be analysis and evaluation of an argument. So B is the correct answer. Number 2 How does language function in the study of logic? A. As a tool for artistic expression. B. As a fundamental means of communication. D. As an irrelevant component. D. As a source of confusion. So the function of language in study of logic will be as a fundamental means of communication, and the appropriate answer will be B. Number 3. What is the key reason why understanding logic is essential for evaluating an argument? A. Language is always clear and precise. B. Many errors in logic stem from misuse of language. C. Language is not important in logic. D. All arguments are straightforward. Key reason of understanding of language is essential for evaluating an argument will be because of many errors in logic stem from misuse of language ስለሆነ ኢቫሉዌሽን ኦፍ አርጊመንት ላይ ላንጉዌጅ ኪሊ አንደርስታንድ መደረግ አለበት ማለት ነው። ሶ ቢ ኢዝ አፕሮፕሪየት አንሰር። ነምበር 4 ዋት አር ኮግኒቲቭ ሚኒንግ ኢን ላንጉዌጅ? ላንጉዌጅ ኢሞቲቭ ኤንድ ኮግኒቲቭ ሚኒንግ እንዳለው እናውቃለን። ሶ ኮግኒቲቭ ሚኒንግ ማለት ምንድን ነው? ኤ ሚኒንግ ዛት ኢቮክ ፊሊንግ፣ ቢ ሚኒንግ ዛት ኮንቬይ ኢንፎርሜሽን፣ ሲ ሚኒንግ ዛት አር ኦልዌይስ ሰብጀክቲቭ፣ ዲ ሚኒንግ ዛት አር ቫጊው። ሶ ዘ ኮረክት አንሰር ዊል ቢ ሚኒንግ ዛት ኮንቬይ ኢንፎርሜሽን የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ኮግኒቲቭ ሚኒንግ ኢዝ ሜይንሊ ዲልስ አባውት conveying of information or gathering of information. Number 5 what is the significance of value claim in logic? A. They are irrelevant to arguments. B. They convey cognitive meaning only. C. They help us to differentiate emotive meaning from cognitive meaning. D. They are always factual. So ስለ ቫሊዩ ክላይም ሲግኒፊካንት የሆነውን በሎጂክ ውስጥ የቫሊዩ ክላም አገልግሎት የሆነው ምንድን ነው? ሶ the appropriate answer will be C. They help to differentiate emotive meaning from cognitive meaning ይሆናል ማለት ነው። Number 6 how does vagueness affect cognitive use of language? A. It clarifies arguments. B. It introduces uncertainty. C. It has no effect. D. It simplifies language. ቫግነስ ኮግኒቲቭ ሚኒንግን እንዴት አፌክት ያደርጋል ስንል ኢት ኢንትሮዲውስ አንሰርቴኒቲን ወይም እርግጠኛ ያለመሆንን በአንድ ሚኒንግ ኦፍ ላንጉዌጅ ውስጥ በመጨመር ላንጉዌጅ ኦፍ ኮግኒቲቭ ሚኒንግን አፌክት ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ሶ ቢ ኢዝ ዘ ኮረክት አንሰር። ነምበር 7 what is ambiguity in language? A. It is lack of clarity in meaning. B. A term with multiple meaning in the context. C. An expression that is always clear. D. It is a linguistic flow with no resolution. The term ambiguity in language will be B. It is a term with multiple meaning in the context. በአንድ ላንጉዌጅ ውስጥ ከኮንቴክስቱ አንጻር ስንረዳ የገባው ተርም መልቲፕል የሆነ ሚኒንግ ከያዘ አምቢጊቲ እንላለን ማለት ነው። ዲው ቱ ዚስ ቢ ኢዝ ዘ ኮረክት አንሰር። Number 8 what distinguishes verbal dispute from factual dispute? A. Verbal disputes are irrelevant. B. Factual dispute arising from misunderstanding of cognitive meaning. C. Verbal dispute focus on emotional argument. D. Factual dispute focus on emotional argument. So the correct answer which distinguish verbal dispute from factual dispute will be
B. Factual dispute arise from misunderstanding of cognitive meaning. Number 9. What is intentional meaning? አንድ ተርም ኢንቴንሽናል እና ኤክስቴንሽናል ሚኒንግ እንዳለው አይተን ነበር። Intentional meaning mainly deals about what? So, A. The quality and or attribute that a term connotes. B. The member of class that a term denotes. C. A synonym for ambiguity. D. A vague expression. Intentional meaning is a type of meaning which mainly deals about the attribute or characteristics of a term that connotes. So, the correct answer will be A. ይሆናል ማለት ነው። The quality or attribute that the term connotes. Number 10. What does extensional meaning refers to? A. The subjective feeling associated with the term. B. The actual object or member denoted by a term. C. The ambiguity in term meaning. D. The emotional impact of language. Extensional meaning ማለት ምን ማለት ነው? እንዴት ነው ዲፋይን የሚደረገው? Extensional meaning is a type of meaning which define a term based on listing of their member, class or example. መንበሩን ወይም ክላሱን ወይም ኤግዛምፕሉን ሊስት በማድረግ ለአንድ ተርም ዴፊኒሽን የሚሰጥልን ታይፕ ኦፍ ዴፊኒሽን ኤክስቴንሽናል ዴፊኒሽን ይሆናል ማለት ነው። ዲው ቱ ዚስ አፕሮፕሪየት አንሰር ውድ ቢ ዘ አክቹዋል ኦብጀክት ኦር መንበር ዲኖትድ ባይ ተርም። ነምበር 11. Which of the following statement is true regarding about definition? A. Definition are uncertain, unnecessary in logic. B. Definition consists of definindum and definition. C. All definition are ambiguous. D. Definition can only be motive. The correct answer will be definition consists of definindum and definition. Definindum and definition ማለት ዲፋይን የሚደረግ ወርድ እና ለዛ ወርድ የተሰጠው ዲፊኒሽን ስለ ዲፊኒሽን ትሩ የሆኑ ኮንሰፕቶች ናቸው ማለት ነው። So B is the correct answer. Number 12. What is stipulative definition? A. It is a definition that capture common usage. B. It is a definition that assign new meaning for a word. C. It is a definition based on personal opinion. D. A definition that is universally accepted. So stipulative definition ማለት ከአምስቱ ዴፊኒሽኖች ውስጥ አንዱ ሲሆን ለአንድ ተርም የመጀመሪያ አዲስ ሚኒንግ ለተርሙ የሚሰጥልን ታይፕ ኦፍ ዴፊኒሽን stipulative definition በመባል ይታወቃል። Due to this appropriate answer will be B. It is a definition that assign new meaning to a word የሚል ይሆናል ማለት ነው። Number 13. What is the main focus of lexical definition? A. To assign new meaning. B. To provide precise meaning based on common usage. C. To confuse reader. D. To avoid clarity. The correct answer will be B. To provide precise meaning based on common usage. lexical definition ዲክሽነሪ ዲፊኒሽን ስለሆነ ወርልድ ላይ ላለው ሰው ኮመን የሆነ ዩዜጅ እንዲኖረው እና ኮመን የሆነ ተግባቦት እንዲኖር የሚያደርግልን ታይፕ ኦፍ ዲፊኒሽን ሌክሲካል ዲፊኒሽን ወይም ዲክሽነሪ ዲፊኒሽን ይባላል ማለት ነው። So B is the correct answer. Number 14. What technique is not used in extensional definition? A. Demonstrative. B. Synonym. C. Enumerative. D. Subclass definition. ኤክስቴንሽናልም ኢንቴንሽናል ሚኒንግ የራሳቸው የሆነ ዲፋይኒንግ ቴክኒክ አላቸው። ኤክስቴንሽናል ዲፊኒሽን በውስጡ 3 ቴክኒኮች አሉት። ኤክስቴንሽናል ደግሞ 4 ቴክኒክ አለው እና ኤክስቴንሽናል ውስጥ ያልተዘረዘረው የትኛው ነው? So B is the correct answer because synonymous definition is categorized under the technique of intentional definition ውስጥ ለመመደብ B correct answer ይሆናል። Number 15. What does operational definition focuses on? A. The emotional aspect of term. B. The practical application or use of term. C. The historical background of term. D. The subjective meaning of the term. Operational definition is mainly focused on the practical application or use of the term. B is the correct answer. ኦኬ ወደ 16ኛው ጥያቄ ከማለፋችን በፊት ቪዲዮቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እና ኮመንት ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም በየጊዜ የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ጥያቄዎችንም ሆነ ሌሎች ተጨማሪ የፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችን ማግኘት እና መጠቀም ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ አገልግሎቱን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ወደ ጥያቄያችን እንሄዳለን። Number 16. Which of the following is an example of persuasive definition? A. Defining justice as fairness. B. Defining freedom as absence of restriction. C. Defining environment as subject of concern for humanity.
D. Defining knowledge as justified through belief. So the main example of persuasive definition will be C ይሆናል ማለት ነው። Number 17. What is a key requirement of lexical definition? A. They must be vague. B. They should reflect common usage. C. They can be subjective. D. They must avoid clarity. The correct answer which tells about lexical definition will be B. They should reflect common usage. So B is the correct answer. Number 18. In the context of definition, what is the role of definition? A. It is a term being defined. B. It provides the meaning of definition. C. It is always subjective. D. It is irrelevant to conclusion. So definition ማለት ለተርሙ የሚሰጥ ዲፊኒሽን ዲፊኒሽን ሲባል ተርሙ ራሱ ዲፊኒሽን እንደሚባላል ማለት ነው። So the appropriate answer will be B. Number 19. Which of the following best describe emotive meaning? A. They are only found in factual statement. B. They evoke feeling or emotion. C. They are always vague. D. They are strictly cognitive. The correct answer would be B. They evoke feeling or emotion ይሆናል ማለት ነው። Emotive meaning mainly deals about evoking of emotional feeling. Number 20. How can vagueness be defined? A. When a term has single clear meaning. B. When a term has no clear boundary of application. C. When a term is always factual. D. When a term is universally understood. So the correct answer is mainly define vagueness will be B. When a term has no clear boundary of application. Number 21. What is a common problem associated with ambiguous expression? A. They are always clear. B. They can lead to multiple interpretation. C. They have no effect on an argument. D. They simplify communication. አምቢገስ የሆነ ሲቹዌሽን ካለ ሁሌ ክሊር የሆነ ሚኒንግ አይኖርም ማለት ነው። ሶ ኤ ላይ ያለው ምርጫ ኢንኮሬክት ነው። ቢ ላይ ያለውን ስናይ መልቲፕል የሆነ ኢንተርፕሪቴሽን አለው። ይሄ ትሩ ነው፣ ምክንያቱም አምቢገስ የሆነ ወርድ ከኮንቴክስቱ አንጻር የሚሰጠው ትርጉም መልቲፕል ኢንተርፕሪቴሽን እንዲኖረው ያደርገዋል። ዲው ቱ ዚስ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ቢ ይሆናል ማለት ነው። 22. Which of the following best describe the example of verbal dispute? A. Disagreement on fact. B. Misunderstanding of cognitive meaning. C. A conflict based on emotion. D. Disagreement about historical event. Verbal dispute is mainly based on the misunderstanding of cognitive meaning, while factual dispute mainly focus on disagreement over fact ይሆናል ማለት ነው። So B is the correct answer. 23. What is the significance of definition in logical analysis? A. They are unnecessary. B. They help clarify meaning and reduce misunderstanding. C. They complicate argument. D. They are subjective interpretation. The logical analysis ላይ የዲፊኒሽን ሲግኒፊካንስ ወይም አገልግሎቱ B ይሆናል ማለት ነው። helps to clarify meaning and reduce misunderstanding. Number 24. What does it mean when a term has an empty extension? A. It has no connotation. B. It has no member in this class. C. It has multiple meaning. D. It is always clear. ኢምፒቲ ኤክስቴንሽን ማለት አንድ መንበር ሊስት ሲደረግ በዛ መንበር ውስጥ ምንም ክላስ ሳይኖር ሲቀር ኢምፒቲ ኤክስቴንሽን እንላለን ማለት ነው። ሶ ቢ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። 25. Which of the following is not the characteristics of cognitive meaning? A. It conveys information. B. It is subjective. C. It is essential for logical evaluation. D. It is concerned with factual accuracy. Not characteristics of cognitive meaning ነው የተባልነው። So the correct answer will be B. It is subjective የሚል ይሆናል ማለት ነው። Because cognitive meaning is not subjective, it is objective. Number 26. How do logicians usually restrict the meaning of connotation and denotation? A. By relying on personal interpretation. B. By adhering to conventional meaning. C. By avoiding definition altogether. D. By using vagueness term. ኮኖቴሽን እና ዲኖቴሽን ሚኒንግ ሰብጀክቲቭ የሆነ ሚኒንግ እንዳይኖራቸው ኮንቬንሽናል ሚኒንግን አድሄር በማድረግ ሪስትሪክት ያደርጋሉ ሎጂሽያኖች። ሶ ዲው ቱ ዚስ ኮሬክት አንሰር ውድ ቢ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ነምበር 27. ዋይ ኢዝ ሌክሲካል ዲፊኒሽን ኮንሲደርድ ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ታይፕ ኦፍ ዲፊኒሽን? ሌክሲካል ዲፊኒሽን ማለት ዲክሽነሪ ዲፊኒሽን ነው። ኮመን አንደርስታንዲንግ እንዲኖር የሚያደርግ ዲፊኒሽን ስለሆነ
most important definition በመባል ይታወቃል ማለት ነው። due to this the correct answer will be B ይሆናል ማለት ነው። Number 28, what is a key characteristics of precision definition? A, it assigns new meaning. B, it clarifies the meaning of an ambiguous term. C, it purely subjective. D, it avoids specificity. Precise meaning is mainly deals about clarifying the meaning of an ambiguous term. So B is the correct answer. 29. In logical argument, what should be the primary concern when using emotive charged statement? A, to ignore their meaning. B, to engage with their cognitive meaning separately. C, to avoid emotional language entirely. D, to amplify their emotional impact. The correct answer will be B, to engage with cognitive meaning separately. Number 13. Which type of definition focus on term usage in the particular field or discipline? A, stipulative definition. B, lexical definition. C, theoretical definition. D, persuasive definition. ፓርቲኩላር ፊልድ ወይም ዲስፕሊን ላይ አፕላይድ የሚደረግ ታይፕ ኦፍ ዴፊኒሽን ዊል ቢ ሲ ቲዎሬቲካል ዴፊኒሽን ይሆናል ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮአችንን በዚህ እናበቃለን። ቪዲዮቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እና ኮመንት ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም በየጊዜ የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ጥያቄዎችንም ሆነ ሌሎች ተጨማሪ የፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችን ማግኘት እና መጠቀም ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ አገልግሎቱን መጠቀም ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ።